overwhelmingly voted against a proposal for the regional body to play a major role in the establishment of a special tribunal for the Gambia, despite strong arguments from the 5 Gambian lawmakers at the parliament who were supportive of the document's passage. The majority of the parliamentarians argued that Ecowas cannot be a referee and a player, noting that its role would be compromised should anything go wrong in the Gambia. The Gambian lawmakers argued that the people of the Gambia need and deserve justice following years of crimes and atrocities committed against them, beseeching Ecowas to assist in the process. Parliamentarians disagreeing with them noted that the Gambia can set up its own court using its own constitutional and other legal processes, but that Ecowas cannot be a player to it. Let's now listen to the argument of a Sierra Leonean Ecowas parliamentarian who spoke during the deliberations. We'll look into that, but we don't want Ecowas to be seen in the setting of the tribunal. And let us be reminded that we have yet problems that is on our head. Ecowas is being given bad name, bashing, and everything. So do you want us again to carry this type of load again? Please, let us be careful. In as much as we feel for you, we are women. They said women were raped. People were killed. You have all right. We set up our own, how we call it, special court during the war. We looked into some of the cases. But that is where we looked and removed the death penalty in our constitution. You have all right to amend your constitution, but you don't have to carry Ecowas along so that they can be dictators. Tomorrow, who will face the bulk of it? Like what you heard from my colleagues there. Who will face the bulk of it is the Ecowas. And Sierra Leone is part of the Ecowas. So tomorrow, you are our sisters and brothers. And you are our in-law. We marry your sister. Tomorrow, they will face to us that you signed, you made this. And let us bear in mind, there are still Yahya Jammeh's people in the army. There are still Yahya Jammeh's people in the community. So let us take things as we call it. Please, I, as the chairperson for gender and women's empowerment, in as much as we are fighting for the rights of women and gender, please, let us do things as we believe it can happen. And I want to ask a question. How far have you gone with the sensitization? How far? We want to know the sensitization. We want to know the roar of the people in Gambia. We want to know the voice of the voiceless in Gambia. Then we'll be there to hear, we'll be there to say, it's just like when somebody is beating a child in a room and the child is crying there. If the child does not put the voice that, oh, mommy, come and help me, who will go there? So let us hear from Gambia. Let us hear the roar of the people. Let us hear what we have done as a people. Then maybe Ecowas will be there. So we don't want people again to carry the names. Ecowas, they have done it again. You have done this, you have done that. Please, these 3 people are the 3 countries that we are fighting for them to reunite. And we should know our TOR. We should know our responsibility. Our responsibility is to see peace in the sub-region. So with that, I want to support what the recommendations that the committee have given. And I want to say thank you for the recommendation and being so wise. Because if Gambia sneezes, Sierra Leone will catch the cold, and Guinea will catch the cold, and the rest. So we are all in it together. Let us all work together. Let us learn to forgive. Let us put everything behind our backs. Thank you very much. That is the argument there. Of course, from one of the parliamentarians. He's, of course, a Sierra Leone Ecowas parliamentarian, speaking on the proposal, presented by the Gambia. But of course, he supported the report that was presented by the committee, who believe Ecowas cannot support this proposal of instituting a special court
of course, should I say special tribunal court in the Gambia to try some of the alleged perpetrators of the former regime. She has spoken a lot, so no need to go back there. Naa li mu wax leer na ci tënk rek dafa mel ni moom bokk na ci ñi jàpp ne ECOWAS waruñoo bokk ci li nga xamante ne dugal seen loxo pour jàppale Gambia am special criminal court. Jàpp na ne Gambia war na ko mën a defal boppam te joxe na exemple yi nga xamante ne moom moo xew réew bu mel ni Sierra Leone amoon nañ fi nga xamante lu gën a garaaw nit ñi rey nañ fa ay nit waaye ñoom dañ liggante seen mbiri bopp te nee na ECOWAS fu mu nekk ni sax ñu leen di xoolee waruñoo dugaat ci leneen am na sax li nga xamante ne lu leen doy li nga xamante loolu la ñu war a liggante. wax na lu am solo. waaw te dafa mel ni xam nga ko waxal suñu réew mi waaye xam li mu wax yëpp daanaka. waaw mu ngi fi wan na leen ne ba léegi kii am na. waaw am na si minute yi am na si community bi. waaw the same thing. te loolu nu mu ko waxee noonu la Gambien si bëri noonu leen ko xamee itam. ba dem nañu man sax buñ sojee son loolu man te ñu bëri itam si askan bi sax daanaka dafa xawoon a yéeme dafa mel ni gars yi dañ si bëggoon a capitaliser saale utaale si lu mel ni xaalis wala utaale si lu mel ni after break boobu after buñ tabaxee loolu ba pare wala ñuy def loolu xam nga daf fee desaat. dafaa dem ba ñu bëri ñoo xam ne dégg naa ñu seen réaction li ñu wax mooy ne daanaka ànduñ ci loolu parce que mbir mu nga xam foog naa ne ku mun a set up TRRC mu def lu mu def soo mun ti fekkee mun loo set up àtte kooku kon daanaka jarutoon ngay set up TRRC bi waaw te ECOWAS wax na dëgg de lu nekk seen boppay dafa bari de ak tuumaal yi leen tuumaal dafa bari ñoom ni ñoo liggéeyee mooy fexe ba sax ba li fi nekk dem Gambien si ñun nen ñu amee seen réew doxal ko da nga fa ne lii moo war a continuer nii rek li war a continuer nii rek te loolu si leen war a liggéey te loolu askan bi ñoo ko mën a liggéey Gambien si tam comme nu mu wax ñuy waxtaan. waaw jéggalante yenn yi wax na ngir jéggalante ak ngir waxtaan waaw. and loolu is very true. te mu ne ñoom lu ñu war a taxawee mooy fexe that's the best way bu ñu war a def ñu ñëwaat ñu delluwaat ñu am lu ñu amoon. waaw parce que amul dara lu ñu la fi indi du code du leneen di mos the best way mooy ñu liggéey si naka la ñoo def ba mun a jéggalante. waaye ñun suñu parlementaire si ñu fa nekkoon seen argument mooy. lu bari xewoon na fi te Gambien si den déjà pour am li nga xamante ne mooy justice ak tamit pour ñu fexe daal dégg a feeñ ak yooyu ñu atte ñi nga xam ñoom ñoo def crime si fi amoon loolu am na waaye am nga loolu yëpp waaye donte ne wax ne loolu yëpp ñen na ci ñu gën a bari ci ECOWAS parlementaire si ànduñ ci réew Gambie daal si nekkee mënu koo defal boppam na organise ñi waxtaan ñi jéggalante loolu laa si gis. waaye gars yi ñu ne balaa jégalante am foog dëgg bi feeñ ba pare. non already lu des dëgg bi mu feeñ dëgg bi am na lu bëri feeñ na si de. mooy justice bi. truth bi moom feeñ na waaye justice tamit. waaw truth bi moom feeñ na léegi nag truth bi mu feeñ justice bu nga nekk problème fi nga ko yaakaaree woon nga dem te ñeneen lu ñu doon wax ñii dafa mel ni ñu si bëgg a laxas utaale. utaale comme. bu nga bëgg a ñooñu dem sponsor la ñuy tabax fii loolu am nga ñaata million. waaw dañoo dimbale waaw. loolu gannaaw ñun côté house suñu fi am mënut a kotal gars yi. waaw moo tax kay. waaw suñ jooji yi di demande pour ñu yokkale xanaa ñoom amul capacité pour kotal kooku su ko amul ñoom lan la ñoo yokkalu bu ñu amul bu ñu mënutee kotal ñi fi def ni ñu wax ne leen fi def ak ki fi ne ko fekkee ne mënuñ ko kotal te waa réew mi def investigation bi ba génne troupe si nekkee ne mënuñ ko kotal lan la ñoo yokkaloo ñoom. waaw soo gisee ñu dem ba ji sàkku ndimbal kay. ci ECOWAS mooy am na lu ñu dese ci capacité ak yooyu. waaw loolu yëpp dese nag réew mu nga xam loolu yëpp dese réew mu nga xam ñu ko def ay gan ñu wax ne den am problème du ay gan ay Gambiens leen te ñu leen doon investiguer pour ñu génnee troupe bi ay Gambiens leen den loolu yëpp am fi ñoo ñu def ko yow mu amuloo capacité bi mais bi si li nga wax su fekkee buggaloo see laxasaale amaale si koom-koom. parce que comme askan bi ñu bari lu ñoo wax ñii dañ si gën buggale koom-koom moo tax ñu tàllal loxo waaye man lu bari lu waroon a mun a am war na mun a am capacité bi parce que ku am capacité génneel troupe war nga mun a am capacité àtte troupe boobu nga am. ci nekk amuloo ko ñoom nen seet naka la ñoo def yokk capacité boobu balaa ñoo yokkul seen lu ñu nekk di yóbbu bil boobu noonu. waaw nga loolu yëfi commission la woon lii nag yëfi yoon la. te dafa am lu bari lu mu laaj. commission boobu lawyer yi ko rek ñoo fa nekkoon. non loolu laa waaw non it's not about lii am naa ñoo doon def investigation. waaw lii it's not about lawyer su nekkee nag amuñ capacité pour àtte ko. nen indi réew mi waaw nen right now waaw suñ court si nuñ mel. waaw su fekkee amuñ ko amuñ capacité pour àtte fekkee amuñ ko fii ñi fi gën a bari ñi ñëpp ay diine leen bokk. let open another page ñi waxtaan dialogue
su fekkee mun nañ jégalante ñi jégalante and loolu mooy di fastest way bu ñu am bu mun a indiwaat Gambia together mu mun a développer Gambia mu dem si luñ nekk. donc nag. góom nga loolu dana possible fekk. of course war na mun a nekk. ate amul atu ñi nga xamante ñoo def. ñu tuumal. am na réew mi am ate neen ate wuñ ba dañ mujjee jégalante si la réew mi door a ceeñ. waaw Sierra ak leneen sax fu suma président fu mu dëkk noonu Paul. waaw Rwanda. foofu lu ñaata million leen laa wax. waaw loolu kay moom. so finally everybody even ñu ngi wax dictator I like him. mu ngi réglé dëkkam bi. so am intelligent bu correct buy wokk. dem na ñëw na léegi ci mbir mi ECOWAS dugal jàppale ni fu yëf yi gën a méttee ñu soxalaat leen dafa mel ni bëgguñ cee dugaat dafa am luñ cee. maire bi daal lu mu wax. waaw man loolu ànd naa si te loolu lu mu wax dëgg la. ok lu ñu nekk seen bopp yi dafa bari te loolu mun naa indiwaat beneen problème si ñoom. te région fii dafa jaxasoo léegi. waaw te nee na soo ñaata réew ñu ngi si nekk military control soo xamuloo luy xew ëllëg. su ñoom ñu ngi fexe ñoom lu ñu bëgg a rocc ñi fi nekk waa réew mi amee loolu yow liggéey boobu pareeguloo si naka ngaa àttee keneen soo moo tax ma ne di best thing mooy ñu waxtaan rek réew mi ñoom war a waxtaan. ok innovate waxtaan soo ñu juboo jégalante ñu work together ñu dëkk bi mu dem su fekkee mun na nekk xaw ma mun na nekk oo mun na nekk but it's the best way. ok mooy moo nekk di best way bu nga xam ne moo mun a génnee Gambie fu mu jëlale ci jéggale waaw loolu rek moo si mun a génnee Gambie but it's not coono bi dafa gën a mun a yokk rek di dem rek te ECOWAS yi it's not duñ fi mus a génnee itam kon ñoom loolu mooy seen problème naka la ñoo mun a déggoo ba ECOWAS génne fi waaye leneen du nekkuñ di waxantoo leneen mu ngi noonu am na solo su ko defee mu ngi noonu loolu moo nekk xibaar bi xam naa du ñàkk sax ñenn ñi déggoon nañ ko ak tamit xëj na ci kanam dinaa la laajte ci kanam balaa ñoo jeexal ECOWAS tamit ak li nga xamante ne mooy ñetti réew yi nga xamante ne junta yi ñoo leen lii rek na bu weekend bi wax ne génne nañ ci waaye ECOWAS defoon nañ summit ñaan wax ne loolu daal bu amee dina gën a xaaj wala indi xaajaloo ci West Africa ba tax sas nañ Sénégal seen président bi Bassirou Diomaye Faye pour mu wax ak Sahel leaders yi naka lañ mën a dellusiwaatee moom lañ ko sas su ko defee loolu xëy na dinaa la ci sa xalaat bot ñu an jël short break rek ñëw ci newspaper review bi incha allah well thank you so much for joining us.